Amen, yeah. It's a no pro studio. Kila kitu sare, noti ni mnare, noti konare. Body to body, nagusa sare. Niaje wasi Alberto, Maisha States. Niko city moja hapa naitwa Buffalo. Buffalo kama Buffalo bana. Kuna hii lake hapa hivi nisha fly drone hapa before, kuna video moja iko TikTok. Hii barabara ilikuwa na construction siku hiyo, sige kama huko hivi. Siku moja upatie ka preview hivi mazee, check vile hii place inakaa. Ni town moja mzee sana, old town. Ina old buildings. Wamerenew barabara, kuna market hapa na kila kitu. Singe help it mazee, mbona ni record hapa haraka kama tunapita hapa through. So ndio hii Buffalo, Minnesota. Buffalo Lakes. Ndio hivyo Buffalo Lake. Hivi usikali sana, lakini na record video hii nikirudi hivi back. Kwa job moja ya kwenda place inaitwa Vonco 2. Nikata hii job the first time. The first pit niliwahi ilikuwa hiyo Vonco. Nikakwama, nikamgeni ni aje. So ni kama nakumbuka hizo memory bana. Because 14 years ago, ilikuwa September kama leo. Lakini bado maybe almost 14 years. Ilikuwa September something 29 kitu kama hiyo. So ndio hii tower hapa hivi inaitwa Buffalo. Old town hivi, ni very old town. What hiyo building check. Freemasons iko hapa hivi. Masonic temple. Very old town. But the towers states zote ziko na Freemasons kama hujaijua. Usishangae sana ziko. Every town has a Freemasons hall. So it's a big deal. I don't know, Nairobi iko. Just in case. Ziko every small town. My lodge. I don't know, my lodge is our lodge. So ndio tower hapa hivi, Buffalo, Minnesota. Road closed ahead 2 miles. So if hapa itabidi nipate route nyingine different than ile kanapitia. Tukiendelea hivyo pole pole bana. Leaves meant to change color, tunaingia fall pole pole, tujafika bado fall. Maybe tuko a couple of weeks away from fall. Fall kawaida hiyo anza 20th, 21st, 22nd. Sasa hii bado tuko mid September. Sipana kudate video juu sijui naipost lini. Mtaelewa tu. Niko job. So nasema Minneapolis, Annandale, Monticello. Naenda Monticello hapa hivi. Lakini naingia hapa hivi. Kuna railway crossing. Ouch! Hiyo ni hard ni aje. The truck hiyo feel hiyo weight juu tuna weight mob kama tire. Naifeel sana hiyo weight. So ndio Buffalo Highway, Minnesota Highway 55. I'm a truck Highway 55. Kitonga hivyo TH55 West. Tuko hapa sasa hii. Najua hii transino hiyo go annoying sasa, lakini msijali, naweza itoa pia. Jikisikia kama na edit videos kia amazi kitu na ina click sana, click. Change sawa kidogo, light ita change tu sasa hii. Imechange. Asi yangu hiyo. Karibu niende bana, kumbe ni yule mse mwingine. Barabara iko somewhat, haiko straight kabisa, iko diagonal hivi in a way. So nimeona zile leza green pale. Kimzetu ziko hapa juu. Waka wameka yellow strip ndo tuione, just in case usiku. Tusahau. Kitu ni noisy sana, hata nitoe tena. Kwa video, kwa video. Mimi si mind kana drive, lakini kwa video ni poa, inakuwa alert. Hiyo imechange. Ila itoka short sana. Ikichange katikati hapa, naona. Sinajua check. Hata before maliza isha change na iko halfway. Sijui nafikiri tutafanya nini, truck hata iweze toboa kumanza light man. Ani set up hizi ma lights afikiri tu truck. Arby's. Ni favorite yangu, lakini siwezi dishi vitu mob huko siku hizi. Ni restaurant fulani ito Arby's. Kikam States niambie nikupeleka huko. Amoga na hiyo routine, ukamkaa kutembea, kamko na visit, na make sure umehit restaurants zote, fast food. Alafu tuingie downtown, tuone kila kitu. Kuna zile vitu major zile lazima uone kuja hapa Minnesota. So
the first thing kula kwa restaurants zote. Kaza na McDonald's, Burger King, Arby's, kuna mob bado nimesahau zingine jina. Kuna mob sana. Ile tu kutest ile kama kama kutembea. Chick-fil-A, Carver's, Wendy's, mesahau gani, Subway, Jimmy John's, ni mob sana, that's it. Five Guys. Ni mob sana by the way, ni mob sana. Hizo hata siwezi kumbuka zote. So ndio extension nyingine ya lake hapa hivi. Msana uza Dodge Challenger. Inaweza iba haraka sana. Hiyo ni gari moja na wish kubuy. Ile my first supercar. Si supercar vile but ni American muscle car. Hii ni detour juu ile barabara main imefungwa kiasi. Tunapitia hapa hivi inaitwa County Road 12. Ngoja truck ipite kwanza. Drive in. Na truck trailer mzuri. Nikani za sneak in. Kuna mtu pale? Hakuna mtu. Na sneak di. Wright County 12. Tutaenda mpaka Montecelo alafu nikatie video hapo juu. Sina time mob sana. AC iko on lakini kuna vile taki kamera ya overheat. So kuni ocha by the way. Mwabena kaa hivyo. Hapa si tao. But hakuna kitu mbaya kuishi ocha juu kuna more land na kila kitu. Ubaya ni hii racism. History ya mazee huyu President Trump mazee amecreate hiyo wasoga na roho mbaya. Unajua hili ubaya. Ukitumia divisiveness ku campaign alafu watu lose election, wala wasio na campaignia wanakuwa disgruntled. Alafu wanawishi kama unawadanganya. Au sema ni kama watu weusi ndio wana cause shida zao. Una blame wase. You blame the minority. Unaona sasa? Which is very divisive. So bani ile kushara for president to lose uende hiyo hatred by inabaki hapo. Sasa kuna wazungu tu wanachukia watu wa black sababu wanakumbuka wanabelieve hizo ma stereotypes na hizo mauongo hizo wanadanganywa. Ajui ni ile divide and rule, unadanganywa about wase fulani alafu unakubali. Sikizi kuna roundabout everywhere states. The last 10 years waligundua roundabout inasaidia sana kunini ku stop ma accident. Roundabout nyingine. Mimi nazielewa juu kwa driving Kenya. Kida hapo watu wakada shida tusimame tuende. So ndio hiyo baadhi hiyo divisiveness ndio mbaya sana juu unapata unadanganya wase wako anaambia watu weupe shida zenyu zote zinabringiwa na wase weusi. Anaambia watu weusi shida zenyu zote za watu weupe. So watu wanachukiana tu ile kama stereotype. Ubani ile umsa kishaenda aende kabisa aende ametoka kwa kila kitu ambacho mambo ya ofisi. Hiyo hatred by inabaki kwa roho ya mtu. Kwa sababu alilose unasikia uchungu, alilose election sawa. Kile sikia uchungu naye. Hawa sio watu katia maisha wana believe hiyo story. Hata question ndio sema msali waambie ni credible according to wao. Unaona sasa? Na wase wengi wale hawajasoma wale wako na ile critical thinking. Lazima ukuwe critical thinker by the way. Hiyo ni mwambie wase sana. Be a critical thinker. Everything una approach kama ni new, you think critically. Mimi nakuguarantee kwa mind yako una hiyo ability. Niloja hii exercise iko weak inafopeleka gym. How do you increase your critical thinking skills? You read more books, you get more information, you analyze more things. Unaelewa? Sababu more utakuja kurealize kama mimi grow up kuna believing in Bible sana. Alafu nikataka believe Bible in some sense. Sababu nisikia kitu kinaitwa Christian apologetic. Lakini over time ka realize Christian apologetic hizo ma defense of Christianity, hizo books zinaongea juu apologetic are written by Christians. Kusema hii ni kama inakuwa questionable. Unaona inakuwa kama pia mnadanganywa. What about the people who write against na si Christian? Nikasema book zao critical thinking nika balance. Unaona? Najua nimeshachilia study bana sema hivyo. Nika balance hiyo nikasema which one is more important? The weight of evidence. Hiyo ndio muhimu, the weight of evidence. Nikaona if I'm speaking about myself niseme Albo Maisha State ni msem noma sana. The best YouTuber in America. Niseme hivyo. Lakini guess what who's saying? Mimi ninasema. How can you tell? Ndakuwa biased. Kwa nini? Nasema good things about myself. What about nyinyi mseme is Albo the best YouTuber in the world? Mta beg to differ. Kwa nini?
it depends on how I present myself kwa hii channel. So which one is more credible? Kwa mtu think ule msako outside the box. Unasema ni nani ana think sana, ni wewe ama ni mimi? Kwa nini? Wote kwa more credible kwa sababu we're thinking from the outside in. Mtu from inside out atakuwa biased. Umeona sasa? So lazima uangalize, uanalyze. How come zile machache, the biggest churches kwa world zina control wase juu ya Christianity? So lazima ukue questionable. Sema kwa nini? Kwa sababu they tell them what they want to hear. That means you're not using your critical faculties, brain, could think through. Lazima uwe na weight of evidence. Ukisema God exists, God does not exist. Example, hii ni example by the way. Ati kama example, you understand. Sitaki kuwa ni kama na violate vitu za community guidelines, but ile just an example. Msaki sema ana exist. Namuuliza swali, have you ever met him? Have you ever seen him? No. Okay. Na ule msema God does not exist. Pia unamuuliza the same question. Have you ever met him? How do you know he doesn't exist? Have you been everywhere in the world? No. So critical thinking is okay, wait a minute. Nobody knows nothing. So mimi to be in the safe ground ni samangaje? Mimi ni agnostic. Agnostic tu ni jina inamaanisha I don't know. Umeona? Sababu gnostic ndio unasema I know everything. Agnostic ndio unasema I don't know. I'm still seeking. So mimi mimi ni agnostic. Mimi si atheist anymore. I don't deny sababu I don't know. But ile evidence yangu ni gani? My evidence ni personal. My life living as a Christian for a while, some time back. Sasa sijui sasa niko hapo katikati bado. I keep studying. Nasema hivi napata kuna ile my patience ina increase. Unaona? Ile kama if you look at the Bible ama Christianity as a moral compass, it helps me live among other men or women, people, amateur people in the world. Inanipatia ile balance ya morality. Unaona? Na kuna ile selflessness. I don't think about myself selfishly all the time. Na kwa selflessness, which is within me and anyway, it's within yourself. Ni ile jaruti ile, how do you exercise these good principles and morals in your life? Najua naongea vitu out of topic, naongea juu ya Buffalo, but it may come up to me anyway. So the weight of evidence. Musema hivi, kama wewe unafuatanga religion na inakupatia moral compass to coexist with everybody else, that's a good thing. Siwezi question you. In terms of studies ni vitu zingine. Hiyo ni something else. Naona? Hata siwezi kulaumu. Tena angalia kama taa iko poa, hii barabara ni rough kiasi. Au taa ziko poa zote. Moga na taa monitoring hapa nasikia iko rough kidogo. Barabara mpya. Anyway, sasa ndio hivyo basi. So lazima kuwa na ile critical thinking. Una analyze vitu. Ukisikia ati waseoga wanakota magari US, do your investigation. Kwa waseo US ni wadosi kupindukia. Most people America ni middle class, by the way. Asema kama 80% ya population ni middle class, ni awishi hata sijui ni middle class, lower middle class. So middle class ni kama 15%. Alafu rich ni kama 5%. Out of 5%, 1% of 1% ndio wealthy. Unaelewa? So ni minority. So ukistrive kuwa wealthy, unakuwa na ile very small margin ya population. So utakuwa na mindset ya kuwa wealthy uko above watu wengi sana. Ni more than your mindset. I live like I'm rich, even though I'm not. Relatively, kwa wala wasiofikiria, wasema bado mdosi ni aje. Miss jiaita shaka, hiyo ni mbaya. I keep going as long as I live. Natafuta tu do kila siku. But anyway, ni story nyingine. Basi ndio hivyo critical thinking. So ikam kwa elections, usielect mtu kusabia emotions. Emotions zao temporary. Ni kama kuna baridi leo, nasikia baridi, acha nichukue blanket. Kesho tuko na joto. Alafu nasema nini? Your blanket will be useless. So if you're making a choice about somebody who's going to be representing you in the highest office of the land for the next 5 years, critically think about your story. Think about the policies. Think about their past characters. Useme tu blindly because alipatia 200, so mimi nampenda. Kama that means you're easily bought and sold. No, na kama unapoa dola alafu una nini? Hata fadhali uchukue hiyo 200 bado uende think critically alafu uvotie msera kusaidia. Umeona sasa? Very few politicians are selfless. Wengi wao end up kwa selfish kwa sababu wana give up. Wanakam na moto wanapata hii bureaucracy so hard you can't even change it. So una comply unakuwa tu kawaida. Unabaki ile lifeless efforts za kusaidia lakini hauna, you're just kicking your last kicks. Unaona? Uko on the edge. Shaman's the detour and we'll be back to you highway 12.
That's why ni muhimu kuwa na hiyo critical thinking skills. Maana mob kwenda chuo ni kitu poa sana. Sababu wasajaenda chuo au penda kuadvocate, oh, school is not important. Alafu namuuliza, have you gone to school? Alafu find out, no, I've never been. But then that means your conclusion is biased. Unaongea hivyo juu unatry ku justify your lack of something. Unaelewa? When you're trying to justify your lack of something, utakuwa biased. Usema nimeenda chuo nika study, nikapata degree, na haijanisaidia. Naweza sema hivyo, okay, sawa, I don't think school is a good idea. Kwa nini? Once ushajaribu na ukalose. But maybe that's your only personal experience. Kuwa critically thinking about everything itakusaidia sana kwenda mbele. Even mudu nikuja hapa sema, okay, I'm 28 years old, naenda chuo ama nitatafuta pesa, na kijiangalia analyzation, naishi na kuzoa many host, sina roommates, I don't know a lot of people, siwezi afford ku rent house peke yangu, juu nitrani kashindwa. So what do? I need to find a job that makes me more money. Kulizo kambua tracking ndio the easiest thing. Nikafollow tracking, kachukua loan, ilikuwa hata $6,000, got a lot of money back then. It's still a lot of money hata sahi, by the way. Haita take one day ku raise. Everything you take time ni process. Nikaenda hiyo route. Siko yenda chuo. Kwa nini? I couldn't afford to go to school and still live a life. Sikuwa na maparo hapa. Nimebring maparo wangu baadaye. Kama sahi my sister ako chuo. Kwa nini? Anaishi na madhe na mbuyu na bro, wanaishi pamoja wote. So unaona hiyo inakuwa easier sababu kuna support system. Mimi sikuwa na support system. I had to figure it out on my own. Critical thinking, nikaenda tracking. I've been in tracking. Sasa na resort to in tracking bado, unaona. Sasa okay, how can I make it even better so I can buy my time back? Nirudi home kusoma, at least nasoma. That's what you do, man. Una critical thinking. Itakusaidia sana kwa maisha, by the way. Hata kusoma Kenya, okay, niko Kenya na mimi doing job. Hii job, msema Kenya ni kama analysis yangu, I could be very wrong by the way, but I apologize in advance kama niko wrong. Muona Kenya, unaweza kwa labda 80% wako lower middle class. Wana struggle. Somebody's putting their best effort forward every single day. Lakini economy na work against yeye bado. Unaona? Majority ya watu wa Kenya wako broke. Unacheki? Majority wako broke. Imagine sasa. The best effort bado wako broke. Alafu wengine wana give up, wanakuwa tu lazy. Sasa mati alboni aje, hebu niambie vile naweza come states. Mimi sina solution to the problem. Mimi nakabia tu ile what I did na ni bahati yangu. Kama vile watu sema kama ile Mungu akijalia. Mungu gani huyo na worship ule anakuwa lao? Kwani ni nini? Ni Mungu gani huyo? Ni ule anasema I don't think it's the right time. Alafu sema nime withhold. That's ni cliche. Msema hivyo kanaongea Paul juzi. Ni cliche. Maana cliche ni nini? And you look up. Ni French word inamaanisha ordinary something. There's lakini na drive sahi. Ile tu ni commonly used phrase. Something like that kitika hiyo. The last time ningale dictionary kitambo sana about hiyo jina. But I know what it means, cliche. Wesa mati, if God allows napata green card. Mimi nangoja green card ni apply. But that's the first step. Kuwin ndio kukuwa na tires, wheels. Kama una apply, anybody can apply. Anybody in the world applies. But ile 55,000 ndio ona proceed. Wewe uta proceed. So nimesema usi apply anyway. And when you're apply 110%. Leave no room for error. Kama ni picha ikuwe 2x2 kila kitu imalizike, kila kitu hivyo. Usiata make mistake. Kwa nini? Sababu any mistake you make in the application process, you're the one unajikata mwenyewe, unajikata mguu from proceeding forward. Sasa apply na 110% effort. Like under no circumstances, hata si 1% unaweza kuwa disqualified because of your application. What's exactly what they need. Sababu watu wengine usahau kitu baadaye. Sijui kama ni Ukenya mingi, nasema sijui kama ni Ukenya mingi. Sisemi eti ni blanket everything. Nasema kama ile tu ile overall. Unaona? Kitu yani kuwa na ile effort. Ukienda kutafuta job, useme eti kama Mungu akinijalia. Hapana, angalia what do they need from you? What do they require from you? And if you figure out what they require from you, do the thing. Hata do above and beyond ile kitu yenyewe. Kwa nini? Uwapatie no chance of saying no. Okay, oh, we have this job, we have 10 candidates, we don't know what to do. Paka wanasema, sasa tufanye hivi, kila mtu aruke hapa kwa rope. Whoever who jumps the rope 10 times ata win. Sababu wameshindwa criteria. Sababu you're so competitive, mko 110% mnapatiana ile A game, paka wanashinda ku differentiate who do I leave out.
Unaona? Mnakuwa nyinyi wote mko the same. Hiyo ndio kitu poa kufanya by the way. Even na mwisho life yangu tuko Monticello by the way. Mnakumbuka ile place Monticello. Hapa ni Highway 94 Minneapolis St. Paul kwenda hivi exit. Niko ma back roads leo. Tumeongea sana siku tukienda hivi. Niko na shot hiyo city ya Buffalo by the way. Hata sijituenda. Anyway. So ndio hii hapa hivi. Sasa ni kamera nimeenda mbali sana. Mwanza kuongea alafu na sahau 20 minutes. Tenda kidogo tu basi. Hii ni Monticello sasa. Small town nyingine tena. But ndio hivyo wase wangu bana. 110%. Usiexpect mtu akusaidie. Rule that out. Mtu akusaidia ni ile you didn't expect. Yaani ni kitu ile hiyo ndio backup plan. Unaona? Being helped ni backup plan. Wewe mwenyewe put your sijui nisemeaje, which is the best one. Wewe mwenyewe jiweke place ile hata you need help. Help ikuja inakupeleka 110%. Mimi attempt kwenda embassy 3-4 times. Hata si big deal. I was trying to. I wanted to. I willed and everything. Come kusoma states. Because of my age and kwa hiyo time ya kukua I was good enough kwenda kusoma states. Sikuwa itoboa. Then green card come through. The first time nikaambia kila mtu. Siku come through. Second time nikanyamaza sikuambia mtu. Niliambiwa sana kama kuna waswali guniko states kwa Facebook wakiniko states already. Hata hakuwa naamini nafikiri labda ni Photoshop. Kama Photoshop ilikuwa siku hiyo. Jilikuwa mapicha siku hiyo na upload video. Ilikuwa tu bahati yangu. Nikusema hivyo. Jiweke best foot forward mpaka ile when help comes inakuelevate. Sisi huku ready. Stay ready. Naona? Singojea ati mazana ngoja Mungu anibariki nipate green card. That's not how it works. The club, I'm sorry. Insist. To slow down. Nikawa na give lecture. Naona? That's not how it works. No. That's my bana. Mississippi River na kama hapa mbele navuka Mississippi tena. So kuna Mississippi everywhere. Because the through Minnesota yote. Inaanzia na mahali huko hivi na kama hivi chini Mississippi. So kuna Mississippi navuka to the other side of the Mississippi. East side of Mississippi. Hapa ni west side. So mazee ndio nasema hiyo mazee, please mazee wase wangu bana. Patiana hiyo effort. Jiweke mbele. Struggle yani the struggle is real. Go through the struggle kwa sababu life itakuwa hivyo. Asa leo utakuwa unatulia utasema utakuwa unaangalia nyuma kama mtu anaangalia nyuma sema look at me. I drive the truck that I wanted. Hizi ni small victories by the way. Si big deal. Kuna mtu ana drive Range Rover that he wanted. Mimi na drive the truck that I wanted. Nime hand pick e-truck. Freightliner Cascadia DD15 automatic disc brakes, air suspension. Iko na fully loaded mpaka heated mirrors, everything. Angalia, nimepick e-truck for the first time. Hii ni truck yangu ya ngapi down ya construction? Imagine. Hii number hii truck ni 904. 904 ndio truck number. Inamaanisha nini number 4? The fourth truck. 904. The fourth truck ndio hii. Unaona sasa 904. Ya first ilikuwa international, pili Freightliner, third Freightliner, hii ni Freightliner ya fourth, 904. So ukibuy truck ile kwa 905. Truck yangu ya fifth. Na hii tu ni hii, sija count ile dump truck. Dump truck ni 704. Umeona? Pia ni my fourth truck construction. Same thing. Nilibaki na 4 na 4 nimeanza kusplit sasa business imeanza kugrow. Umeona? 904 ni September. Truck ya fourth. Hii ndio maana yake. Mmoja tu naangalia coded language. Ndio hivyo bana. So na Mississippi hapa hivi kuna construction hapa hivi inaendelea. Sieni mbali sana na hapa, piti kwa hapa karibu tu. Track wa short place vinakaa. Barabara ndio hiyo. Au ka nini concrete kwa bridge. Concrete. Hii ni Mississippi River by the way. Tunavuka. Mdogo. Tani mali kuvuka river. I wish ningeona hii view, amwezi iona tena. So ndio hivyo mwanze kuwa na effort. Kuna sasa maniaje alboni sahihi na do nimesota. Siwezi saidia kila mtu by the way. Hata ukiniomba sahihi kumbuka kuna wasanii nimeka laini. Nimeka laini bana. Si fair kwangu bana ukiniomba do, si fair kabisa. Mimi na shughuli zangu, unaona. Kama sasa hivi tunaongea anko amedai, unaona. Kuna anko mmoja amedai. Guess what? Tutachanga do. Hiyo ni unexpected. So lazima tuchange do. Kuna mwoga na makuzo pia. Besides kusaidia watu wengine, kuna a lot of watu in a circle before nikufikie wewe. So nilisema hivi, mse Maisha States nikilipwa do ya YouTube napatiana.
Na hiyo do YouTube you go according to views. Sija make video mob tangu nianze job, nimekuwa busy kidogo. Ama sana nimekuwa busy sana. Sija make video mob. So sina do kupatiana most. Hata mimi sijalipa bado. Hiyo tu msema tu ile just in case ujijue. Ni mambo ya business. Najilipa eventually. Lakini bado naendelea kuishi. Unaona sasa? Kuna vile na get around. So I can't get the business alafu nikupatie. Do yangu si ya kupatiana. Kama una problem ya do siwezi kusaidia every month. Lazima ufigure out, wewe mwenyewe ufigure out. Sema unajiinua alafu sema una need some help. Sasa hiyo ni need some help. Watu wengi msaidia oga hivyo, ni ule msetu kujinua tu ile temporary. Mimi si permanent, wala si niko obligated to take care of my kids. Kwa nini? They're not old enough to work. No. Hata mama yao wife ni bahati tu julaba na wachunga mama yao wife yangu. Bahati tu ni bahati yeah. I'm not obligated kumchunga pia yeah. Ni mtu mkubwa, she can go work. No. Tuna decide who's gonna work, who's not gonna work. Ndio hiyo. Tena tana hapa hivi. So ndio story naambia, ndio hiyo story bana. Sasa mimi sisi ni aje nipatie do, naambia mazi sije nikwambie nini sasa. Hata nashinda kitu kusema. Just uongea. Sikuanza YouTube channel nipatie do. Ni sababu ile AR yangu nikipata do ya YouTube because you know we make because what to watch video. Sijui kama ni educational entertainment. So when I get that money, only the first check nili spend, nili buy what did I buy? GoPro mount kitu kaa hiyo. Nikamazana nayo hivyo. Asijui ni buy nini na hiyo do, nimesahau something. Nikamazana nayo hivyo, sijui buy anything else tena. So maze siwezi kusaidia shida zako zote, kama una shida yote ya do. I don't know what to do. Kila mtu anaomba do siku hizi, hata nashindwa. I don't have the money. Hata muombe serikali maybe. Sababu hao ndio kuna do yenyu. No. Si mimi. Mimi siishi kwa hiyo, hata silipi taxes huko. Wasi wengi anajua si kwa ubaya, ungetu ile tu kama siniambie mtu individual, sina ndio kupatia kila mtu. Sina hiyo. Kama sasa kuna wase kadhaa liwa ahidi. Ile nikilipwa hiyo do ndapatia kidogo wafanye vitu zao wanafanya. Mungu anaenda na laini. First come first serve. Sasa kuna wase wawili kwa laini wanangojea. So nikiwafikia sawa. Ile tu self, ile tu do YouTube haita kama mara moja, it might take a while. Sometimes na views. Sija post video mob sana. Na mimi si posting viral videos. Mimi post ile video tu zile ni zile na feel kama naweza share. Zile siwezi share na kanaza kwa hard drive yangu. Anyway, ndio hivyo basi. Hiyo ni message sana saa hii. But eventually the most important thing kuwa critical thinker. Angalia the things that can work. Kama una that's what hii channel to share na wase. Mimi najua kama ningekuwa Kenya saa hii, alafu niko na namba ya mtu wa simu kwa States, I will use that opportunity to get all the information I can from you msee. No, all the information I can. Si ati natafuta tena nianze kumomba do. Ni kama nashinda kwambia msee, how do I tell you sina do kupatia wewe? Si ati mimi sina do, naishi life yangu hapa Irona. Kuna ile it's my responsibility to take care of my kids and my wife. That's it. YouTube ni extra. So nobody starts a YouTube channel kupatia na do. By the way, mtu fanya ile kama whatever you or you know entertainment, wengine ni kama kitu anapenda kufanya acting. Mimi nisema ni share information niko nayo. I don't know for how long, nimekuwa so busy sana. Ni how hard it is to have a little kid. Niko na 1 year old kwa hao. Hiyo ndio miyangu. And I take so much of my time to home, hata sina time ya kuhema. Juu kiangalia tu kando hivi, amedo vitu moja anaweza kunyota poison. Tupoka tukinunua kila kitu kwa hao ile iko chini tunaweka juu kwa shelf sasa. Unaona? Ashajua kufungua choo. Unapata labda anakunywa maji ya choo. Unaona? Akotuya ni everywhere and I explore kwa hao. So ni 1 year old. So labda itafika mahali ni pause my video kidogo, maybe next year hivi. Just sina hiyo time kabisa. But that's what I came here to do, kupata information. Wasewa juu hizi vitu unaendangaje, ni hivi na hivi na hivi na hivi. Ukisema ati nipatie do kila siku, I don't know how I can help you. I can't. Use my ideas kwa kunini kumake do. Sema kama enda Middle East, ukitafuta job huko hivyo. Uza shamba, do whatever, omba loan. Hata sijui na working aje huko. Lakini ndio hivyo, mimi sikuwa omba loan Kenya, niko na loan tu ya cooperative. Pay off anyway. Ama niko na saves, kumbuka niko na dadu by the way, sina wana. So ndio na nini mkanyaga nini kalia hivyo. Nimehit break sana. So naingia place Vonko. Yo karibu na
hii ni tongaje, hii ni nuclear plant, nuclear electricity plant iko hapa hivi. So hii area kuna farming, wameisolate kwa city just in case kuwa na ile ni disaster ki happen. Ni nuclear yoga renewed. Kama sijui mnaenda vile ina work. Sisi ongea hiyo story hapa nafikiri juu lazima nikuwe labda channel yangu ni hiyo story. Bana joga ina work. Just looking gofe wadata shida na hiyo story kiwa explain hiyo. So pit yenyewe iko hapa. Central engine brake. Place ya Indio place ya fast kabisa nilikam kwa pit. 30 minutes. Imeenda sana bana. Ni sawa tu. From kamenje zi overheat. So hii place ilikuwa shamba. Sasa wanaweka sijui ma solar panels. Kwa ile kwa weird sana. Hii ndio barabara ya Ochak, all country road inakaa hivi. Kuna miti za stima na za simu na za stima tena. Hii ni 3 phase, hii ni high voltage. Kuna power plant hapa hivi. That's what wanaziko mingi hapa hivi. Hii ndio barabara kuingia hapo. Niko video shot by the way. Place na dump ni hiyo mlima mnaona huko mlima. Ni kama tongaje landfill outside the city, landfill. Inaitwa Vonko 2. Nikuja hapa ilikuwa milima ndogo, ikiwa imejaza 14 years sasa hivi. My first job nimekamuku hivi. That's why nimekumbuka history ya leo. Nikadampa hapa load nikakwama, nikajua hey, kumbe hii construction ni hard sana, una drive off road. Kashikanisha. Anyway. Sasa ndio hivyo mazee. Nimesoma message yangu. But the most important leo ni ile critical thinking skills. Sijui za describe aje, and you look up. But this shit is strange. Kama una watch video, sahi. The truth is, kuna simu, kuna computer in your hand. Look up it vitu. What does critical thinking mean? Angalia definition zote. Somo angalia inamaanisha nini kuna critical thinking. Una balance facts. Si feelings, facts. Sababu feelings ta change. Uza feel this about mtu, alafu kesho zibadilike. Mbona sasa? Kama mimi niko na feelings mob za madem, niko na huyu feeling na huyu nika move away, ikaisha. Baby mama aliniaka kama feelings, sikuwa na mtoi zikaisha. Siku hizi nimetulia. Aziniumizi sana by the way. Time heals. Kama ni feelings ka hizo. Ni something lazima grow up. Ki go through hizo vitu. Siwezi kusaidia na hiyo story. Hii ni wewe mwenyewe. So ndio video ya leo bana. Na make ingine short kirudi hivi Buffalo, kuna hiyo view moja ya lake. Tumalizie hapo. Hata sasa inaingia hapa kwa pit. Ni upload. Alafu tutaona baadaye ama vipi? Nakaribia. So mazee, kama unataka kusubscribe, kuna video kaa hizi. Subscribe, like video, share. Kama una swali kama kawaida comment down below. Kama hujanipigia simu before na umeona namba yangu ya simu, ni text kwanza. Nakumbusha wasee tena. Ni text kwanza, ni save jina yako kwa phone book. Tuanze conversation. Juu ukiona namba ile sijui inakuwa hard kushika. Alafu kumbuka kama uko Kenya, mimi naishi US Central Time Zone. Kama time ya Texas, ya Chicago the same time. Central Time Zone. So kinipigia saa 10 usiku kama nimelala, kwanza hiyo ni madharau na siwezi shika. Unaona sasa? Hadi kishika sitaongea kitu yote, nikitaka kwa half asleep saa 10. Kwa sababu nipigia simu saa 10 twice. Mpaka nashinda Allah, kwani kumeendaje tena? So Vonko yenyewe ndio hii hapa hivi. Tunaingia. Ndio hiyo V for Vonko, Vonko 2 and Vonko 3. Naiona? Ndio hiyo Vonko. Kampuni moja inaitwa Vite, ina nani facility. I think iko Canada, North America, Vite North America kitu hiyo. So hii place go straight na washa mataa. So ndamaliza video hapa bana. Bila nini wasiwasi. Na speed limit budi nione iko too fast kidogo. Hii place unaingia kwa lami unazunguka. Kijanki hadi hivi. Hii video imekuwa mrefu sana. 34 minutes. 10 miles an hour. I'm going too fast. Can slow down kidogo. Sasa nimebest yangu shana. Chapaka loop hapa. Alafu na malza vida.
Imeenda mbali sana hii video pia. Nipatui kwa short kidogo. But sawa tu. Hope tumeelewana. Ndio siwezi maliza video kama ana move. Lazima nisimame kwanza. Sasa chapa loop. Ndio. 10 miles an hour. Asa kwa strict na hiyo kitu vibaya sana. Hawataki incidents. Ni kama culture states. Kuna place house manga zero tolerance. Zero. Hakuna hata sneaking kidogo. Ukipass umepass, ukifail umefail. Oh, JNF anabeba trash sahi. Umsali ni enjoy nika train dere wake hata kwa inilipa. Anyway, shauri yake tu. Hata come next time. Unajua ni amejaribia sahi. Ameharibu ile relationship. How far ndaenda sema kwa scale hapa ama nimeingia line mbaya kwa line mbaya kenani ndio hii scale hapa sasa wangu mazina shukuru sana siko ubaya naongea tu ile kitu ile nimeshinda ku answer question juu na get so many calls on niomba do so many by the way hata nashinda kusema what do I nataka kusema kwa video ni pox sama kwa video juu mta understand kwa niomba do sina hiyo do kupatia kila mtu I wish ningekuwa naye. So ile frustrating sababu sina hiyo do. Umeona? So sawa tunaona baadaye basi wase. Wazi. Peace. I'm out. Yendi your weakness. Kanoti, kanare, body to body. Nagusa, nisari. Ngori.